Hello, friends. You're at Bhante Kothmale Monastery, and hello to all the friends that are watching us online. So tonight we have a very special guest here at Empty Cloud Monastery, Bhante Kothmale Kumārakassapa, who is visiting from Sri Lanka. We're all very aware of the Thai forest tradition here in the United States, but actually Sri Lanka also has a flourishing forest tradition, and we're very grateful that Bhante is currently visiting here. And even more grateful to Bhante Kusa that is going to translate the Dharma talks and Dharma sharings that Bhante Kumarakassapa is kindly offering with us. So Bhante Kusala is a good friend of ours who is now at Boston. In Boston, normally he's in Canada, and you've all known him already on our channel, and hopefully you will also meet him in Empty Cloud Monastery very soon. So if I can invite Bhante Kusala to introduce Bhante Kothmale Kumārakassapa. Thank you, Venerable. So Venerable Kothmale Kumārakassapa is a monk from Sri Lanka. He is a student of the famous monk Venerable Mankadavala Sudassana Thero and Venerable Mankadavala Nandaratana Thero. Venerable Kothmale Kumārakassapa is the abbot of the Labunoruwa Kanda Forest Monastery in Sri Lanka, and he is well known for his profound Dharma knowledge. He is also the president of the Paramatha Foundation, and he has achieved Royal Pandit degree and Master's degree to his credit. So that is the basic introduction about Venerable Kumārakassapa. If we can invite Bhante Kumarakassapa to lead us in meditation. සාමින්හන්සේව සම්හන්සට ආරාධනා කරනවා භාවනාව උපදෙස් දෙන්න කියලා. ආරම්භ කරන්න කියලා. ස්වාමිනාසේක වෙනසක් කෙරෙන විදිහ කොහොමද දන්නේ නැහැ මේ භාවනාව මෙහි. එහෙමයි භාවනාව how long do we do the meditation? It's really 30 minutes. 30 minutes. විනාඩි 30ක් විතර සාමින්හන්ස භාවනාව කරලා ඊට පස්සේ දේශනාවට යන්න තියෙනවා. ඒක ගැන මේ කියන්නේ වෙනද මොනවා හරි ප්‍රඥාවක් විදිහට කරනවද සහාය නැත්නම් භාවනාව කරවන්න තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ උපදෙස් සාමින්හන්ස විසින් භාවනා උපදෙස් කැමැති විදිහකට ලබා දෙන්න කැමැති භාවනාවක්. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැම දිනකටම. Venerable members of Mahasangha, good evening everyone. හැම කෙනෙක්ම මේ වෙලාවේදී භාවනා කරන්න සූදානම් වෙන මොහොත. This is the moment that everyone is going to prepare themselves for the meditation. භාවනාව සිද්ධ කරනකොට මූලික වශයෙන්ම අපි තුළ හඳුනා ගන්න කරුණක් තමයි පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා කියන කාරණාව පිළිබඳව සිහිය කරගෙන කියන මේ වචනය. So when we do our meditation, we prioritize mindfulness. Parimukhang sating upattipetva, we bring mindfulness to the forefront. ඒ පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා කියන වචනය විභංග ප්‍රකරණයේ ඥාන විභංගයේදී පැහැදිලි කරනවා. පරිමුඛං නාසික දිවා මුඛ නිමිත්තේ අයං සති උපට්ඨිතා හෝති සුපට්ඨිතා කියලා. So in Vibhanga Pakarana Jhana Vibhanga, Venerable quoted a Pali quote that explains where we focus when we
look at the literal meaning of Parimukhang Satyang Upattipetva, so he will explain it momentarily. සිහිය පෙරට කොටගෙන වචනය විස්තර කිරීමේදී නාසිකාග්‍රේ හෝ තොල්ක අතර වාගෙන කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනදී පැහැදිලි කරන්නේ. So the Buddha explains that the attention, the mindfulness has to be focused at the tip of the nose, between the tip of the nose and your lips. අපි ඕනම භාවනාවක් කරනකොට ඕනම කමතහනක් වඩනකොට මේ සිහිය මූලික කරගෙන සිහිය පෙරට කොට තබා ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. It is important that we bring forward mindfulness. ඒ සිහිය තබා ගැනීම තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙන පිට අරමුණු වලට හිත වේගයෙන් සැරිසරීම නතර කර ගැනීම. What we expect by bringing mindfulness to the forefront is to prevent our mind from getting distracted. ඒ සති ඉන්ද්‍රිය පුරුදු කිරීම සඳහා අපිට මූලික උපක්‍රමයක් බවට වෙනවා. This helps us to develop the faculty of mindfulness, sati indriya. ඒ සති නිමිත්ත කියන දේ පිළිබඳව විමසා බලනකොට අපි නාසිකාග්‍රේහි හෝ තොල් දෙක අතර අපිට මනසින් එතන අරමුණු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So when we take a look at sati nimitta, focusing on mindfulness, we can either look at the tip of the nose or between the tip of the nose and our lips. මුලින්ම මේක තේරුම් ගැනීමේ පහසුවට අපිට පුළුවන් ඇඟිල්ල මුලින්ම තියන්න නාසිකාග්‍රේට හෝ තොල් දෙක අතරට අපිට ඇඟිල්ලක් තියාගන්න පුළුවන්. To better understand this, we can first put our finger between our nose and the lips. ඒ අපිට ඒ තැන් දෙකෙන් වඩාත්ම දැනෙන තැනට ඒ ස්පර්ශ වෙන ගතියට හිත තියාගෙන අපිට පුළුවන් ඇඟිල්ල හිමීට පල්ලෙහාට දාන්න. Having focused on where the finger touches, and you can bring the finger down. එතකොට ස්පර්ශ වී තිබුණු තැනට හිත පවත්වා ගැනීම තමයි මූලිකවම සති නිමිත්ත වැඩිීමෙහි අපි අරමුණු කරන පළවෙනි දේ. The basic step is that we focus on that place where the finger touched as a starter. එතන මුලින්ම සිත පිහිටවාගෙන තිබීම අපහසු වුණත් අපිට පුරුදු වුණාට පස්සේ වැඩ කටයුතු කරනකොට පවා අපිට සති නිමිත්ත තුල සිත පිහිටවගෙන ඒ දේ කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. Although it may look difficult in the beginning to focus to that particular place, we will eventually develop the habit of being able to focus there even when we are doing other activities. ඒකෙන් මනස ගොඩක් අරමුණු වල අපි නොදැනීම යන එක නතර වෙලා අපිට මේ වර්තමානයේ තුල සිහි පවත්වා ගැනීමට උපකාර වෙනවා. So it helps us to keep our awareness in the present, to bring a present moment awareness by not getting distracted into other things. මේක සති නිමිත්තේ සිත පිහිටවා ගැනීම සහ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ පිළිබඳව සිහිය පැවැත්වීම මේ දෙක කරුණු දෙකක්. So focusing mindfulness on sati nimitta and also doing the breathing practice are two different things. එනිසා මේ දෙක වෙන වෙනම හඳුනා ගැනීම වටිනවා. Therefore, it is important to understand these two things separately. එනිසා මේ වෙලාවේදී අපි සති නිමිත්ත මූලික වශයෙන් පුරුදු කරන්නට උත්සාහවත් වෙමු. Therefore, we will make an effort to develop sati nimitta through this practice session. සිත එතනට තවත් එක අප්‍රකටව යනවා නම් නැවත නැවත අර ඇඟිල්ල තැබීම තුළ පුරුදු වෙනකන් ඒක ප්‍රායෝගිකව පුරුදු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. When you bring your mind's attention to that one place that you touched using your finger, if you lose
focus in that place, you can bring your finger to that place and keep doing it until you are able to grasp your focus, until you are able to focus in that one place. එනිසා මේ වෙලාවේදී අපි සති නිමිත්ත හදන එක යම් මොහොතක් පුරුදු කරමු. Therefore, let us now develop Sati Nimitta using this technique.
Thank you, Bhante. We would like to invite you now to share some words of Dhamma. උන්වහන්සේට ආරාධනා කරනවා ධර්මය දේශනා කරන්නට කියලා.
අපිට ධර්ම දේශනාවට කලින් ප්‍රශ්න මොනවා හරි සති නිමිත්ත පිළිබඳව ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ ගැන කතා කරලා ඉන්න පුළුවන්. We can, before the Dharma talk, Bhante says that we can, if anyone has any questions about Sati Nimitta, the object of mindfulness, we can discuss that. Is it necessary to have a certain posture while you are I'm not sure if I heard the question clear enough. So the person was asking, is it necessary to have a certain posture in order to maintain focus during meditation? ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ සයන් වහන්ස එක්තරා ඉරියව්වක් තිබීම අවශ්‍යද කියලා භාවනාවෙහි ඉලක්කය පවත්වා ගැනීමට ඒ සිත එකඟව පවත්වා ගැනීමට. විශේෂයෙන්ම සමතය අපි වඩනකොට සිත බොහොම දැඩිව එකඟ කරන භාවනාවකදී අපි ඉඳගෙන ඒක පුරුදු කරන එක බොහොම ප්‍රායෝගිකව පහසුයි. Especially when we do samatha practice of meditation, which is about tranquility, it is best to sit down and do that meditation because it is convenient for us. හැබැයි සති නිමිත්ත වගේ දෙයකට අපිට සතර ඉරියව්වෙන්ම සහ වැඩ කටයුතු කරනකොට භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. But something like Sati Nimitta, the object of mindfulness, can be practiced in one of the 4 postures or when you do any activity in your day-to-day life. ඒ වගේම අපි ඉඳගෙන භාවනා කරනකොට සමාධියක් බොහොම දැඩිව ලබා ගත්තාම අපිට ඒක අනික් ඉරියව්වලදී පවත්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. However, when you do sitting meditation and you develop some tranquility, samadhi, you are able to maintain that in other postures. එතකොට අපිට භාවනාව කියන එක පොදුවේ ගත්තාම අපි එක ඉරියව්වකට විතරක් කොටු කරන්නේ අපිට හැම අවස්ථාවකදීම පොදුවේ කරන්න පුළුවන්. In general, when you take meditation, we don't limit it to one posture. We can do the meditation in any posture and develop the mind. Anything else? Sadhu, sadhu, sadhu. අපි භාවනා කරනකොටත් අපේ ජීවිතයට අවශ්‍ය වන ප්‍රධානම දේ තමයි දර්ශනය. ඒක තමයි අපිට බුද්ධ ශාසනයේ වැදගත්ම දේ බවට පත් වෙන්නේ. When we do meditation, the most important thing to our life is philosophy. That becomes the most important thing for our practice. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හිටියා තේර කියලා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සුදකලාවට බොහොම මොකද සයන්වහන්සේ නම? තේර. Thera. During the time of the Buddha, there was a monk named Thera. He loved seclusion. වහන්සේ තනියම පියක වැඩ ඉන්නවා. ඒ වගේම තනියම ඉඳපාත යනවා. හුදකලාවේ ගුණ කියනවා. වහන්සේ බොහොම හුදකලාව තනියම එකලාව කරනවා. He lives in a kuti alone and he goes on arms round alone and he praises being in seclusion and he loves seclusion. එදා හිටපු භික්ෂුන් වහන්සේලාත් මේ තේර කියන මේ පැවැත්ම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. සාකච්ඡා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේට දැනුවත් කළා.
උන්වහන්සේ හුදකලාවම ඉන්නවා අනිත් අයත් සමග මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. හුදකලාවේ ඉන්න කියනවා. හුදකලාවට බොහොම කැමතියි කියලා. Other monks learned about this monk Thera, and they learned that he loves seclusion, and they informed the Buddha that this monk loves seclusion and he does not like to live in a community of monks. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තේර වහන්සේව කැඳවලා ඒ ගැන භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉදිරියේ ප්‍රශ්න කළා. ඇත්තද මේ විදිහට හුදකලාවට බොහොම කැමති තනියම ඉන්නවා කියලා කියන්නේ කියලා වහන්සේගෙන් විමසුවා. Then the Buddha asked this monk to come to the monastery, and before the Sangha, in front of all the monks and nuns, he asked whether it is true that this monk loves seclusion. ඒකට භික්ෂුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මම හුදකලාවට බොහොම කැමති එකලා බවට මම බොහොම ප්‍රිය කරනවා මම ඒකේ ගුණ කියනවා ඒක වටිනවා ඒ නිසාම මම එකලාව වාසය කරනවා තනියම. And the monk Thera responded that it is true that I love seclusion and I love to do things alone, and I praise qualities of seclusion, and whatever the Buddha heard about him is true. ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේට පැහැදිලි කරනවා තේර හඳුන්වන්නට තේර හුදකලාවක් තමයි හැබැයි මේ ආරෙහි නියම හුදකලාව බවට පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. At that point, the Buddha responds to this monk Thera that it is true that this is also a type of seclusion, but the real seclusion is not this. එනිසා ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ නියම හුදකලාව පිළිබඳව දේශනා කරනවා. ඉද තේර යං අතීතං තං පහිනං. There, the Buddha explains what real seclusion is. Ida Thera yang atitang tam pahinanti, and this will be explained momentarily. යමක් අතීත නම් තේර ඒක ප්‍රහීන වූවා. Whatever belongs to the past, it has been eradicated. ඉද තේර යම් අනාගතං තං පටිනිස්සග්ගය. Ida Thera yang anagatang tang patinisajjanti desana? පටිනිස්සග්ගය. Patinisajjanti. යමක් අනාගත නම් එය ඵල දැමිය යුතුය. Whatever belongs to the future, it should be abandoned. පච්චුප්පන්නේසු අත්ථභාව ප්‍රතිලාභය. වර්තමාන වුණ ආත්ම භාව ප්‍රතිලාභයන්. තණ්හාව චන්දරාගය දුරු කරයි. නැවත කියන්න සවිනාද? වර්තමාන වුණ ආත්ම භාව ප්‍රතිලාභයන් තණ්හාව දුරු කරයි. ආත්මභාව ප්‍රතිලාභයන්හි කියලාද කිව්වේ සවිනාද? In present, whatever the benefits you receive to yourself, you need to abandon the greed toward them. Tanhava and anitya මොකක්ද සවිනාද? චන්දරාගය The greed and covetousness should be abandoned. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ විදිහට සිතන කෙනාට උතුම් හුදකලාවට පත් වෙන්නට පුළුවන් කියලා උතුම් හුදකලාව අර්ථකථනය. So the person who practices this way can achieve the noble seclusion, said the Buddha. ඒ කෙනාට ඇත්තෙන්ම මිනිස්සු 1000ක් මැද වුණත් හුදකලාව වාසය කරන්න. That kind of a person can stay in seclusion even in the middle of 1,000 people. මේක බොහොම ගැඹුරු කතාවක් සහ ගැඹුරු කරුණු කීපයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ තේර හඳුන්වන්න පැහැදිලි කරන්නේ. So here the Buddha brings up very profound teachings about seclusion to Venerable Thera. මෙතනදී අපි කරුණු කීපයක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනවා. අතීතය වුණා
ඒ වගේම අනාගතය අත්හල යුත්තක් කියන කරුණ ප්‍රධානයි. Here we need to take into account that the past is no more and the future has to be abandoned. These are important teachings. ඒ වගේම වඩාත්ම විශේෂ දේ මෙතනදී වර්තමාන ආත්මභාව ප්‍රතිලාභයන් චන්දරාග ප්‍රහාණය කියන එක. The other important thing is abandoning the Chandaraga, wishful desire in the present self benefits. අතීතය ඒකාන්තය මහන්සිය දේශනා අනාගතය ඒකාන්තයකට වර්තමානය කියන පච්චුප්පන්න ධර්මය මැදේ හැටියට මජ්ජ සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරනවා. In the Majjhe Sutta, the Buddha explains that the past is one extreme, the future is another extreme, and the Pachuppanna Kala, the present time, is the middle. මෙතනදී අතීතය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ යමක් නිරුද්ධ අටගෙන අස්තංගමයට නැතිවීමට ගියා නම් ඒ සියල්ල අතීතයයි සංග්‍රහ කරනවා. When we talk about the past, what is meant by the past is that something that arose in the past and disappeared. That is what we call by the past, Atita. අතීතය නිරුද්ධයි නැත්නම් අතීතය නැති වෙලා ගියා කියන්නේ අපේ ආයතන හයම සමස්තාර්ථක. What is meant by disappearance of the past is the disappearance of the 6 sense faculties. අපිට පුළුවන්කමක් නැහැ මේ පිළිය තත්ත්වයේ නැවත කොච්චර කාලෙකින් කෝටි ගණනක් නැවත කරගන්න පුළුවන් නැහැ. මොකද සන්නහස කෝටි ගණන අතීතයේද සන්නහස? කියපු තත්ත්වය. This past second, we are not able to regain it in millions or billions of years again. ඒ වගේ අපිට යමක් හටගෙන නිරෝධයටපත් වුණා නම් මේ නිරෝධයටපත් වූ දේ නැවත කවදාවත් උපදවන්න බැහැ. When something has been arisen and it has been ceased, we can never bring it back to life. ඒ කියන්නේ අපේ ආයතන හයේ අත්දැකීම පිළිබඳව It is about the experience of the 6 sense faculties. අපි දැන් ජීවත් වෙන ලෝකයක් අපිට තියෙනවා. අපි ලෝකේ තියෙන ලෝකෙක අපි ඉපදුණා. ඒ වගේම තියෙන ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. ලෝකේ තියෙන අපි මාතෘකාවක් වෙනවා. So we are born in the world that exists. We are born in it, we live in it, and we die in a world that we accept as a world. මෙන්න මේ ලෝකෙ ජීවත් වෙනකොට අපිට ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්, මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්, අයකින් වෙනවීම අපිට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නොඑක් ප්‍රශ්න ගැටළු වලට දුකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. We face dukkha, suffering in living in this world. We get sick, we experience death, departure from the body, and different calamities that happen in the world. යමක් අතීතනම් අතීතයේ නැති වුණා නම් අපි කොහොමද එහෙම දුක ගේන ලෝකයක් ජීවත් වෙන්නේ? If something belongs to the past and that disappeared, how can we experience any world that brings suffering? I like to bring one example here. අපේ තේනාසනය කුටි හදනකොට ඒ කුටි වලට ජනෙල් වලට වීදුරු දාලා තියෙනවා. When we built kutis, cabins in our forest monastery, we have installed glasses to the windows there.
මේ ජනෙල් වලින් ලාවට එළියේ ඉඳලා බලනකොට ඡායාව දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ කැලේ ඉන්න රිලව් වඳුරෝ මේ කණ්ණාඩි ළඟට ඇවිල්ලා හැමදාම බලනවා. So from these mirrors, from these pieces of glasses on windows, you can see a shadow lightly, and monkeys in the forest took interest in this, so they like to approach these glasses and look at their reflection on these glasses. ඒ අය මේගෙන් මේ තමන්ගේ පින්තූර දිහා බලාගෙන ඉස්සරහට පනිනවා, ආපස්සට පනිනවා, කෑ ගහනවා, ඒ කෑ ගහනවා, ආපහු ඒ කෑ ගහලා එතනින් යනවා යන්නේ. So they look at their own reflection on those glasses and they jump and they scream and they make a whole scene, and then they get tired and they go away. දැන් අවුරුදු 15ක් 30ක් විතර ඒගොල්ලෝ තාමත් ඒ වැඩේ නතර කරලා නැහැ. For about 15 years, they have not stopped this practice. වාහනයක තියෙන පැති කණ්ණාඩිය ළඟට ගියාම තාමත් අනිත් පැත්තෙන් අත දාලා බලනවා එහා පැත්තේ කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. So when they go to a side mirror of a vehicle, they look on the other side to see if there is a person behind. ඉතින් මේ වඳුරගේ මේ තියෙන ගතිය ඇති වෙන්න හේතුව මොකක්ද? Why do they have this kind of behavior of a monkey? එයා මෙතන ඉන්නේ මම මෙතන ඉන්නකොට තව කෙනෙක් ඇතුලේ ඉන්නවා කියන අදහසින්ම. What they perceive is that when they are there, that there is a different person on the other side. ඒ වගේම එයා එතනින් යන්නේ තව කෙනෙක් ඇතුලේ ඉන්නකොට මම මෙතනින් යනවා කියන අදහස. So when they leave thinking that they are leaving behind another person inside the glass. ඒ වගේම ගිහිල්ලා කල්පනා කළත් එයා කල්පනා කරන්නේ තව කෙනෙක් කරේ ඉන්නකොට මම ඉන්නවා කියන අදහස. So even after leaving, they still think that they left someone there, and they have that kind of thinking pattern. ඉතින් එහෙම හිතන වඳුරට තව අවුරුදු 15ක් 20ක් ගියත් එතෙන්ට ආවහම ඒ ප්‍රතිචාරයම දක්වන්න සිද්ධ වෙනවා. So a monkey that thinks that way, whether he passes 15 years and he comes back, he still has the same kind of reaction. අපිට හිතෙනවා වඳුරා හරි මොඩයි. වඳුරගේ තියෙන නොදන්නකම වඳුරගේ තියෙන මොඩකම නිසා ඒ විදිහට කරනවා කියන එක. We then think that this monkey is an idiot, they are fools, and they don't know anything, and that is why they act and react this way. අපිට වඳුර කරපු දෙයම තව පැත්තකින් නමුත් ඒ විදිහටම කරනවා. ඒක දන්නේ නැතුව. But we also do the same thing like the monkey does, but we don't know that we are doing it. අපි කණ්ණාඩිය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මූණ බැලුවට කණ්ණාඩිය ඉස්සරහ රැවටෙන්නේ නැහැ. Although we go to a mirror and look at our face, but we don't get fooled there. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ කාටවත් දැන් කණ්ණාඩියෙන් මූණ බලපු වෙලාවෙ හිටපු කෙනා එහෙ ඇති කියලා හිතෙන්නේ නැහැ කියලා. I don't think that anyone here thinks that the person you saw in the mirror is still there in the mirror. අපිට එතන ඒ විදිහට නුවණ තිබුණාට අපිට අනිත් තැන්වලදී ඒ නුවණ පවත්වන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. Although we have that wisdom, that knowledge in that experience, we are not able to maintain the same knowledge in other places. ඒ නිසා දැන් ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට එන්න කලින් තිබුණ ඒ කියන ගෙදර ගැන. So you may now, because of this, you may think that the home you left is still there. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ තියෙන ගෙදරට දැන් අවුරුදු 20ක් 30ක් 40ක් 50ක් යනවා. තව අවුරුදු 50ක් 100ක් ගියත් ඔයගොල්ලෝ තියෙන ගෙදර බලන්න යනවා. So you will still keep going to the same house, and you will do so in 15 years and even in 50 years. ඉතින් අපිට වඳුර කරපු දේම තව පැත්තක අපි සිද්ධ කරනවා මේ ලෝකෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. නැවත කියන්න සවින්නද? ඉතින් අපි වඳුර කරපු දේම අපි පැත්තකින් සිද්ධ කරනවා ලෝකෙත් එක්ක මේ ගනුදෙනු කරනකොට. So we do the same thing like the monkey did when we experience, when we deal with this world.
අපි හිතනවා අපි ආපු ගෙදර එහෙ තිබුණ තියෙන ගෙදර කියලා. දැන් අපි ඒ ගැන කල්පනා කරන්නේ එහෙ තියෙන ගෙදර ගැන මම හිතනවා අදහස්. So we think about our home that is there, and we have the habit of thinking that the home is there. ඉතින් අපිට ගෙදර එහෙ තියෙන නිසා අපිට එහෙ තියෙන ගෙදර බලන්න දැන් යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. Because that home is there, we are able to go see it. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ද කවදාවත් ඔයගොල්ලෝ එනකොට තිබුණු ගෙදර නැවත දකින්න? Can you ever see the same house that you left? අලුතෙන්ම යනකොට අලුතෙන්ම හැටෙන සටහනක් ඔස්සේ ඔබ විරණය කරන්න කලින් තිබුණු ගෙදර කියලා. නමුත් ඔබට කවදාවත් කලින් තිබුණු රූපේ දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. When you go to the house as a person again, you experience a house, of course, in as an image in your mind, but it is never the same house that you experienced before. අපි යනකොට අපිට පේන රූප නිමිත්ත අපේ හිතේ තියෙන ගෙදරට ගැලපුණේ නැති වුණොත් When we go back to our home and the image we have in mind does not match the house that we are seeing, අපිට නැතිවීමේ දුක විඳින්න වෙනවා යම් තරමකට ගෙදර ඇරිලා තිබ්බද එපමණකට. so we will experience the suffering of not having the house to some extent, because the house is not matching the image you have in your mind. එනිසා අපි හැම වෙලාවකදීම ලෝකයේ උපදවගෙන ඉන්නේ අතීතය නිරුද්ධ වුණ බව නොදන්නාකම නිසා. මොකක් නිරුද්ධ වෙන එක සන්නද? අතීතය නිරුද්ධ වුණ බව නොදන්නාකම නිසා. Therefore, we have created this world because we don't know that the past ceases. අපි දැන් මේ මොහොතේ අපි ජීවත් වෙන්නේ ඇත්තටම තියෙන ලෝකයක් තුළද අපි අතීතය තුළ ඇසුරු කරගත්ත නිමිති සහිත ලෝකයක් තුළ. Do we live for real in a world that exists, or a world that we have created in our mind? අපි ඇත්තෙන්ම ජීවත් වෙන්නේ අපේ තුළ අපි එකතු කරගත්ත නිමිති සහිත ලෝකයක් තුළ මිසක කවදාවත් වර්තමාන සත්‍යයක. So we live in a mind-made world. It's made of past objects, and it does not exist for real. එනිසා අපි තියෙන අත්දැකීම බාහිර රූපයට ප්‍රක්ෂේපණය කරනකොට රූපය වෙනස් වීම නිසා එන දුකට අපිට හැමදාම මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. Because we associated the past image with the external form that we see, we experience suffering. කොයිම වෙලාවකවත් බාහිර තියෙන රූප වෙනස් වීම නිසා ජීවිතේට දුක එන්නේ නැහැ. The suffering does not enter into life because the external form changes. දුක එන්නේ ඒ වෙනස් වෙන රූපය පිළිබඳව අපි මානසිකව ප්‍රතිචාර දක්වන පැත්තෙන්. Suffering comes to us because of how we react mentally toward the external changes that are happening. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝගේ සමීපතමේ හෝ කවුරු හරි කෙනෙක් මරණ තැනක් දැකලා ඇති ඒ මරණයක් සිදු වෙන අවස්ථාව. I believe that you may have experienced the death of someone someone dear to you. අපි හිතනවා ඒ කෙනාගේ මරණය නිසා තමයි දුක එන්නේ අපේ ජීවිතේට කියලා. We think that it is their death that brings suffering to our life. හැබැයි කෙනෙකුගේ මරණය නිසා අපේ ජීවිතේ කවදාවත් දුකක් ගෙනල්ලා පුළුවන් කමක්. It's impossible to bring suffering to this life because of a death of someone. ඒ කෙනෙක් තැනක ඉන්නකොට ඒ මරණය දකින හැමෝටම එක හා සමාන දුකක් එන්නේ.
when you when you are at a place where there is a death, not everyone is experiencing it the same way. ඒ අපිට බැඳීමෙන් හිටපු අයට දුක වැඩි වෙනකොට බැඳීම අඩු අයට දුක අඩුවෙන් දැනෙනවා. Some people who have bonded with that person has more suffering than those people who have not bonded with that person. ඒ වගේම ඒ පිළිබඳව බැඳීම මොකක්වත්ම නැති කෙනෙකුට මතකයක් නැති කෙනෙකුට කිසිම දුකක් එන්නට හේතුවක් නැත්තේ නෑ. For someone who has no bonding with that person, it's impossible for that person to experience any dukkha, any suffering. එතකොට දුක ගෙනාවේ මරණයද එහෙම නැතිනම් අපි අපේ හිත තුළ පවත්වාගත්ත අදහස නිසාද? In that scenario, is it the death that brought suffering, or is it the image that we created in our minds that brought us suffering? අපිට දුක ගෙනාවේ අපි ඒ පිළිබඳව පවත්වන මනස නිසා නැතිනම් ඒ පිළිබඳව අපි ඇති කරගත්ත බැඳීම. So what brought dukkha, suffering to us is the attachment that we created toward that person in our own minds. එතකොට මේ මනස තුළ ඒ අපි ඇසුරු කළේ වර්තමානයේ අපිට ඇහැට පේන දේද එහෙම නැතිනම් අපි අතීතයේ ඉතුරු කරගත්ත රූප නිමිතිද? So what did we associate in present? Is it something that is from the past that we created in mind? අනිත් එක මොකක්ද සන්නහස? වර්තමානයේ අපි ඇසුරු කර දේද අතීතයේ තිබිච්ච එකද? Is it something that is created from the present, or is it from the past? අපි ඇසුරු කරන්නේ මනසින් ඒ අතීතයේහි රූප සංඥාවන් තමයි ඇසුරු කරන්නේ. What we are associating is the past perceptions of form. ඒ රූපය මේ වෙනකොට ඇත්තේ නැහැ. That past perception of form no longer exists. එහෙනම් එහෙම දෙයක් නැති තැනක තමයි එහෙම දෙයක් ඇති හැටියට අපි කල්පනා කරන්නේ. When it does not exist, we take it as something that exists. හරියට වඳුර කල්පනා කළා වගේ කන්නඩිය ඇති කෙනෙක් ඉන්නවා. Just like the monkey thought that there is a person inside the mirror. එතකොට අපි දෙයක් නැති තැනක ඇති හැටියට කල්පනා කරන කම තුළ අපි ලෝකය නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. Just like that, when we take something that does not exist as something that exists, we have created a world of dukkha, suffering. අන්න ඒ ලෝකය තුළ අපේ ජීවිතයට දුක ගලාගෙන එන්න පුළුවන් පැති හැම පැත්තකින්ම නිර්මාණය කරනවා. In that world, there are many ways that suffering, dukkha, can enter into our lives. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක් අතීත නම් ඒ අතීතය ප්‍රහීන වූවක් කියලා දේශනා කළේ. It's because of that the Buddha taught that what belongs to the past belongs to the past. It is ceased. අපි දැක්ක යුතු ප්‍රධානම කරුණ බවට පත් වෙන්නේ යමක් අතීත නම් ඒක ප්‍රහීනයි කියන එක. The main thing that we need to observe, we need to see, we need to realize here is that what belongs to the past, it has been ceased. ඒ අතීත ධර්මය නිරුද්ධයි කියන එක පිළිබඳව අපිට නුවණක් තියෙනවා නම් අපිට මේ අතීත වුණ ලෝකය අපිට පවතින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. When we have the knowledge that what belongs to the past has been ceased, there is no way that a world about the past can exist in us. මේක ඊටාම ගැඹුරින් ඔබ තේරුම් ගන්නට උත්සාහවත් වෙන්න දෙයක්. This has to be understood by each and every one of you very deeply. අපිට අතීතය හැම වෙලාවකදීම ඇති බවට ඉතුරු වෙන දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. So habitually, we think that the past continuously exists. ඔබ දැන් රූපයක් දකිනකොට ඒ රූපය ඇති බවට හිතේ අදහස තියෙනකොටම තමයි ඊළඟට ශබ්දය අහනවා කියන තැනකට යන්නේ. When you see a form and that form
is experienced by you, and immediately after that you go to hear something. ඒ වගේම ඔබට දැන් ඔතන ස්පර්ශයක් නැතිනම් වේදනාවක් කයට දැනෙනවා. There you experience a touch or a feeling in your body. එතකොට ඔබට හැම වෙලාවකදීම අර රූපය දැකපු, ශබ්දය අහපු වට තමයි මේ දැන් ස්පර්ශ උනේ කියන තැනින් තමයි අපිට මේක හම්බෙන්නේ. Then you believe that it is you who saw and you who experienced any sound is experiencing what you are experiencing now. ඒ නිසා අපි හැමවකදීම ඒ නිමිති ටික බාහිර ලෝකය තුල විද්‍යමාන වන දේවල් හැටියට දකින්නට පෙළඹෙනවා. Therefore, we tend to think that what we are experiencing internally exist in the external world. We associate them with the external world. මෙන්න මේ කරුණ අපි එතනදී පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ. අතීතය පිළිබඳව තියෙන නිරෝධය කියන දේ. So this has to be understood by us very profoundly, that what belongs to the past has been ceased. ඒක ඒ මොහොතෙහි සිද්ධ වෙන නිරෝධයක්. ඒක ආය නැවත පවතින්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ. It happens moment to moment that it ceases. It cannot exist at all afterwards. කොටින්ම දැන් ඔබ තියෙන ගෙදර පිළිබඳව සිහිපත් කරනකොට ඔබ සිහිපත් කරන්නේ ගෙදරද එහෙම නැතිනම් ඔබ සිහිපත් කරන්නේ ඔබේ මනසෙම උපදින රූප ඡායාව සංඥාවක්. When literally speaking, when you think about the house, are you thinking about the image that you have about the house or the actual house that is there? ඔබට හිතෙනවා නම් ඔබ සිහිපත් කරන්නේ එතන තියෙන ගෙදර පිළිබඳව කියලා. ඔබ කියන්න මේ වෙලාවේ ගෙදර ඉන්නේ කවුද, ගෙදර ඉන්න අය මොකද කරන්නේ, ගෙදර ළඟ මොනවද වෙන්නේ කියන එක ඔබට කියන්න පුළුවන්. If you are actually experiencing the house that is there for real, you should be able to tell who's there in the house and what they are doing. ඔබට ඒක කියන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. You are never able to say that. You are not able to say that. එහෙනම් ඔබ ගෙදර ගැන සිහිපත් කරනවා කියලා ඔබ සිහිපත් කරන්නේ ඔබ අර නිරුද්ධ වෙන රූප සංඥාවම වර්තමානයේ සිහිපත් කිරීමක්. ගෙදර ගැන සිහිපත් කරනවා. So when you think about the house, what you are recalling is that the past form that has been ceased, and you have a perception about this past form, and you are talking about that past form about the house that you have created in your mind. ඒකට ඔබ දැනගන්න දේ එකක් වෙනකොට ඔබ දකින්න දේ තව එකක් වගේ. Then what you know is different from what you experience, what you see. ඔබ දකින්න දේ ඔබට ඒ මොහොතෙන් යාම ඇස් ඉදිරි පිටට එන වර්ණ සතහනයි සිද්ධ වෙන්නේ. දකින්න දේ සිද්ධ වෙන්නේ එතන. When you see something, you are experiencing an image, colored image of it in your mind. ඒයි දැන් ඔබ දැනගන්න දේ ඒ දැකපු දේ දකින්න දේ ඔබ දැන් දැනගන්නේ ඔබේ මනස තුළ ගෙනල්ලා දෙන එක දිගට තියෙන ගෙදර කියන සංඥාව. What you know is not exactly what you are seeing. It is what has been built in your mind as the image of it. මේ දැනගැනීම මේ දැකීම අතර කිසිම සම්බන්ධයක්. There is no any connection between the seeing and knowing. දැකීම ඒ දැකපු තැන නිරුද්ධ වෙන අතර දැනගත්තු දේ දැනගන්න තැන නැතිවීමට මුලක් වෙනවා. What you know ceases right there in knowing, and what you see also ceases right there in seeing. මෙන්න මේ දකින්න දේ සහ දැනගන්න දේ දෙකම එකක් විදිහට පේන අපිට අතීතයේ දැකපු ලෝකයේ වර්තමානයේ තුලත් තියෙනවා කියන හැඟීම. Because we think that the seeing and knowing are the same thing, we think that what we experience in the past exists in the present. ඇත්තෙන්ම අපි කරන්නේ වර්තමානයේ තියෙන ලෝකයේ දකින්නට වඩා අපි කරන්නේ අතීතයේ තිබුණා කියලා හිතන සංඥාව දැනගැනීම.
What we are doing in reality is that instead of experiencing what is here in the present, we are experiencing what we created in mind in the past. එනිසා ඔබ කැමති වෙන්නේ ඔබ ආදරය කරන්නේ අන්න ඒ තමන්ගේම මනස තුළ ගොඩනැගෙන දෙයක මිස කවදාවත් බාහිර දෙයක. Therefore, what you like and what you love is what you have created in your mind from the past. It's not what is exactly existing in the present. ඔබ දරුවට කොච්චර ආදරේ කියලා කිව්වත් අම්මට කොච්චර ආදරේ කිව්වත් ඔබ ආදරය කරන්නේ ඒ රූපය පිළිබඳව ගන්න No matter how much you say you love your child or your parents, it's not that exact person that you love. It is the image that you have created in your mind about that person that you love. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ සංකප්ප රාගෝ සත්‍යකාම. Therefore, the Buddha teaches that Sankappa Rago Purisassa Kamo. සංකල්පමය වශයෙන් දැනට තමයි මිනිස්සු කැමති වෙන්නේ. එතන තමයි මිනිස්සු ඇලෙන තැන. It is in the conceptual world that the attachment exists. That is where people get attached. මේතේ කාමයානි චිත්තානි ලෝකේ මේ ලෝකේ මේ චිත්‍ර කාමයේ ඇති කරන දේ කැමැත්ත ඇති කරන දේ බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. It is not these forms outside are creating desire in you. These beautiful, attractive pictures are not creating desire in you. ඔබ හැම මොහොතකම කැමති වෙන්නේ ඔබට එන්වා දෙන මානසික ස්වභාවයකට කවදාවත් වෙන්නේ. What you like is the mental nature that is created by that external form. It is not the actual form itself. එනිසා තමයි කාලයක් බොහොම ආදරෙන් ඇසුරු කරන කෙනෙක් තව කාලයකදී එපා වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. It's because of this that someone you love for a long time becomes someone you hate. මොකද අපි හැම වෙලාවකම රූපයට කැමති වෙනවා කියවට අපි ඇත්තටම කැමති වෙන්නේ අපේ මනස තුළ ගොඩ නැගෙන සංකල්පයකට. It's because of this that although we say we love the form of the person, what we actually love is the image that we build in our minds about that person. සංකල්පය වෙනස් වුණොත් අපිට අපේ කැමැත්ත වෙනස් වෙනවා. When the concept changes, our liking also changes. ඔබ කාලයක් බොහොම කැමැත්තෙන් අහපු සින්දුවක් ගීතයක් ඔබට පස්සේ කාලේ පාවුන අවස්ථාවක් තරම් ජීවිතේ. You may have experiences like when you really loved a song for a long time and you now hate that song. අපිට අපි හිතනවා නම් අපිට සතුට ගේන්නේ ඒ සින්දුව තුලින් ශබ්දය තුලින් කියලා ඒක කවදාවත් එපා වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් තමයි. If you think that this song and the sound brings us happiness, then it should always bring us happiness. It should never change. එහෙනම් අපි සතුටු වෙන්නේ අපි ඒ ශබ්දය පිළිබඳව ප්‍රතිචාර දක්වන අපේ මනස පිළිබඳවම මිසක ඒ ශබ්දය පිළිබඳව නෙමෙයි. So what pleases us is not the exact sound that you hear, it is the image that you create about it in your mind. මේ විදිහටම තමයි අපි ලෝකයේ තුල සැප පැත්තත් දුක පැත්තත් දෙන්නේ. It's exactly this way that we look at the pleasure and pains in the world. මිනිස්සු දෙන්නෙක් බැන ගන්නවා එනකොට අපිට ඒ ගැන දුකක් දැනෙන්නේ නැහැ. අපි මොනවා hina වෙවි එක අහගෙන. When two people yell at each other, we don't feel any suffering, we laugh at it. අපි ටිකක් වෙලා අහගෙන ඉන්නකොට අපිට තේරුණොත් මේ බනින්නේ මට කියලා. ඒ වෙලාවේ අපිට දුකක් තරහක් ඇති වෙනවා. But when you listen to that argument for a little while and you think that they are scolding you, then there is suffering, dukkha, that arises in you. වචන ටික දුක නම් අපිට ඒ දුක කලින් දෙන්න ඕනේ වචන ටික ඇහෙනකොට. නැවත කියන්න සර් මට ඇහුන්නේ. වචන ටික දුකයි නම් අපිට මුලින්ම දෙන්න ඕනේ ඒ වචන ටික දුක
වචන ටික ඇහෙනකොටම දුක දැනෙන්න පුළුවන්. If the words involve suffering, you need to experience suffering in the first experience of hearing them. හැබැයි අපිට දුක ආවේ ඒ වචන ටික නිසා නෙවෙයි. ඒ වචන ටික මට බනිනවා කියලා හදාගත්ත සංකල්පනාවක්. So the suffering came, however, only when you started thinking that these words are about you. එහෙනම් අපි මේ සංකල්පය ගොඩනගන්න නැතුව ඉන්නවා නම් අපිට මේ දුක නැති කරන්න ප්‍රායෝගිකව පුළුවන්. Therefore, if we do not build this concept in us, we can practically eradicate dukkha, suffering about this experience. අන්නේ සංකල්පය ගොඩනගෙන නැති විදිහ පිළිබඳව තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. So we are talking about how not to develop that concept in our minds. බුදුරජාණන් වහන්සේ කුම්මෝපම සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරනවා The Buddha explains in the Kummopama Sutta that කුම්මෝ අංගානි සකේ කපාලේ සමෝදහම් වික්ඛු මනෝවිතක්කේ. he said the Pali part. යම් කිසි විදිහකින් කුම්ම කියලා කියන්නේ ඉබ්බට. Kumma means the tortoise. එක දවසක් ඉබ්බෙක් ගමනක් යනකොට නරියෙක් ඈත තියා දකින්න ඉබ්බා එනවා. So one day when this tortoise was going somewhere, a fox sees the tortoise. ඉතින් නරියා කල්පනා කරනවා අද මම ඉබ්බගේ හරි කකුලක් හරි කඩාගෙන කොටසක් කනවාමයි කියලා. So the fox thinks that I'm going to chew and eat either some part of the body of the tortoise, either the leg or some piece. ඉබ්බා කල්පනා කරනවා මේ නරියා වුණොත් මගේ කොටසක් කඩාගෙන කනවම තමයි. The tortoise also thinks that if I get caught to this fox, he will eat a hand or a leg of me. ඒ නිසා ඉබ්බා මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ අර කටුව ඇතුළත අර ඔක්කොම අවයව ටික අකුල ගන්නවා. Because of this, the tortoise hides all his limbs in his shell. ඉබ්බා ඇවිල්ලා මේ නරියා ඇවිල්ලා ඉබ්බා ළඟ ඇවිල්ලා කොයි වෙලාවෙ හරි එකක් හරි එළියට දායින කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. So the fox comes and waits for an opportunity, standing outside of the tortoise. ඉබ්බා නෙමෙයි එක කකුලක්වත් එක කොටසක්වත් තමන්ගේ කටුවේ ඉන්නේ. The tortoise is not going to make a move, or put out any leg, any limbs of him outside of the shell. මෙන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි කළ යුතු දේ පිළිබඳව අපිට දේශනා කරනවා. So the Buddha teaches us what should be done here. ඉබ්බා තමන්ගේ කටුව ඇතුළත අවයව අකුල ගත්තා වගේ අපිට අපේ මේ මනෝ විතරක ටික අකුල ගන්න. Just like the tortoise, what's the word? Gathered all his limbs, the Buddha tells us that we should also gather all our manovitarkas, mental objects, concepts within ourselves. අපි මනස තුළ විතර්කණය කරන දෙයක් පැත්තෙන් එළියට දැම්මොත් If we put out something that we thinks in our mind using our eyes, අපි හිතනවා ඒ අපි දැනගන්න දේ එළිය තියෙන දේ කියලා. so we think that what we are knowing is what exists outside the world. අන්නේ තියෙන දේ ගැන අපිට ඇලීම් ගැටීම් ඇති කරගන්න පුළුවන්. So we can build attachments and disliking, aversion about that thing that exists outside. ඒක තමයි අපි නරියට අහුවන කියලා කියන්නේ. And that is what we call getting caught by the fox.
එනිසා මනෝ විතර්කය මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේ දේවල් වලින් එළියට දාන්නේ නැතුව ඉන්න තරම් අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. So we should be clever not to put outside via our sense experiences the experience we have mentally about the world outside. අපි අපේ මනෝ විතර්ක එළියට දාන්න නැතුව දැනගන්න දෙයක් හැටියටත් දකින්න දෙයක් හැටියටත් අපි දෙපැත්තට කරලා දැක්කොත් අපිට කවදාවත් දකින්න දේ දැනගන්න පුළුවන් කියන තැනක එකතු වෙන ලෝකෙ ගොඩනගින්නේ නැහැ. So we will be able to stop the world that we conceptualize from outside when we are able to see the reality in here, that what we are experiencing mentally is never the external world. They are two different worlds. ඒ නිසා තමයි අපි යම් අතීතං තම් පහිනං කියන මේ දැකීම උපදවගන්නේ අතීත වූ ධර්ම නිරුද්ධමයි කියලා රූපී ස්වභාවය පිළිබඳව අපි දකින්න පුළුවන්. So we make a habit of seeing the real nature of the world, that what belongs to the past, they have ceased. That's the reality. එතකොට ඒ ඔස්සේ බලනකොට ඔබ කවදාවත් ඔබේ අම්මව ඔබේ දරුවව ඔබ ඇස් දෙකට දැකලා නැහැ. When you think in that line, you have never seen your mother, father, or your child. ඔබ හැම වෙලාවකදීම රූපයක් දකින්න තැනක ඔබ සංකල්පනාවක් දැනගෙන තියෙනවා. So in every experience, when you see a form, you are actually conceptualizing something about it. මේ දෙක දෙකක් නම් එළිය රූපේ වෙනස් වෙනකොට ඔබට අම්මා ලෙඩවීම දරුවා ලෙඩවීම නිසා එන දුක වෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. If these are the same thing, you should never experience any suffering. When the mother, if these are two different things, you should not experience the suffering when the mother gets sick or the child gets sick. මේ දෙක දෙකක් නෑ නේද සන්නස්? එහෙමයි. Yeah. එතකොට මේ විදිහට අපි මේ தത്വයටපත් වෙන්නට නම් අපිට දකින්න වෙනවා අපි ඇහැට දකින රූප ධර්මයන්ගේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවය පිළිබඳව. So to be able to have this as a insight practice, we should be able to experience that what අතීතයේ දේද සන්නස් හටගෙන නිරුද්ධවන්, what belongs to the past arises and it vanishes. එතකොට අපි අතීත වූ ඒ සියලු ධර්මයන්ගේ නිරෝධය දකිනවා නම් අපිට ඒ තුළ ඒ නුවණම අනාගතය පිළිබඳවත් පවතිනවා. අනාගතයට පේන රූපත් මෙබඳු වූ ස්වභාවයක් ගන්න දෙයමයි කියන්නේ. When we have the knowledge about the past this way, that they arise and cease right there, we apply the same to the future images, forms that we experience. අන්න ඒ විදිහට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අනාගතය අතහැර දමන්න. That way we are able to abandon the future as well, let go of the future as well. ඒ වගේම මේ සූත්‍රයේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේ වර්තමාන වුණ ආත්ම භාව ප්‍රතිලාභයන් කියලා වචනයෙන් කරනවා. So the most important part in this sutta is that the present self benefits in plural. This has it's talking about plurality in here. අතීතයේ සාධාරණයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ එක තැනක සංග්‍රහ කරනකොට වර්තමානයේ පිළිබඳව වර්තමාන ආත්ම භාව ප්‍රතිලාභයන්හි කියලා එතන බහුවචනෙන් පෙන්නනවා. So when the Buddha talks about the past and the future, and when it comes to the present, he's bringing up something that we experience in plural. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ හැම මොහොතකම වර්තමානයේ තුල තියෙන දේවල් අපි එකතු කරනවා, රැස් කරනවා. The reason for this is that what is there in the present, we collect them. ඒ විදිහට තමයි අපිට පුද්ගලයෙක් කියන තැනට වෙන්නේ. It is then that we meet a person in here. ඔබ විදිහට මෙතන තියෙනකොට ඔබ තවත්
දවස් කීපයකින් ඇවිත් බලනකොටත් මේ දේවල් මෙහෙම තිබුණොත් ඔබ කියනවා තිබුණ විදිහටම කියලා. So you experience you in there, and then several days later you look at it and you think that it is the same you. Therefore, you have the idea that it is a person in there. ඔබ ඒ කතාව ඇතුලේ තවත් දෙයක් කියනවා. ඒ මේ දවස් 3-4 තිස්සේ මම ජීවත් වුණා. So in that story, you tell something else that you lived in that experience between those days. අපිට ඇහැට රූපයක් පේනකොට රූපය පේන තැනක අපිට හැම වෙලාවකදීම රූපේ පුද්ගලයා මේ තමන්ගේ පැත්තට හම්බ වෙනවා. When we see a form, we also experience a person in there every time. ඒ වගේම ශබ්දයක් අහනකොට ශබ්දයේ එළියේ තියෙන දේ කියලා හිතනවත් එක්කම ශබ්දය අහන කෙනාව මේ පැත්තෙන් හම්බ වෙනවා. Immediately after hearing a sound, just as we hear it, we also internally conceptualize a person who experienced the sound. ඒ නිසා මේ වර්තමානයේ තුල අපිට මෙන්න මේ නිමිති එකතු වීම කියන එක තුල තමයි අතීතය සහ අනාගතය කියන මේ දෙකම ගොඩනැගෙන්නේ. So in the present, these objects, nimitti, they are collected. So bringing the past and the future together. So it is mentioned in the plural. ඒ නිසා මෙන්න මේ නිමිති ගොඩ නොනගෙන විදිහට වර්තමානයේ තුල අපි මේ නුවණ පවත්වන්න ඕනේ. Therefore, we need to maintain our insight in such a way that these objects are not developed in us in the present. ඒක කරන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙන්නේ වර්තමානයේ ඇහැට පෙනෙන රූපය පිළිබඳව සිහිනුවන පැවැත්වීම තුළ කනට ඇහෙන ශබ්දය මේ ආයතන ගෝචර වන ධර්මයන් පිළිබඳව සිහිනුවන පැවැත්වීම. So we can do it. We can do this by maintaining mindfulness in what we see, what we hear, and what we experience. ඒකට අපිට පෙන්වා දෙනවා නම් මේ ටික හේතු නිසා හටගෙන හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙන ධර්මයක් කියන එක, දැනීම කියන එක අපිට ඒක ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ. For example, when we take seeing and you are seeing the causes and conditions of it, then we see that it is not a true experience. මෙන්න මේ ගැඹුරු කරුණ දකින්න තැනක තමයි අපි අපේ මනස අරගෙන යන්නේ. It is to this place that we should develop our mind to be able to see this experience as it is. මේ යථාර්ථය නොපෙනෙන මට්ටමට නමුත් අද අපිට ලෝකයේ ඇත්ත වෙලා තියෙනවා. The world has become a reality to us in such a way that we are not able to see this truth about it. අන්නේ සංකල්පමය ලෝකයේ ඇත්ත කරගත්ත අපිට ඒකෙන් ක්‍රමානුකූලව නිදහස් වීම සඳහා තමයි භාවනාව කියන දේ අපි භාවිත කරන්නේ. Therefore, meditation is here to give us freedom from these conceptual worlds so that we are able to see the reality as is. අපි එතන සමාධිය තුළ ඒ හිත අරමුණු වේගින් හැසිරෙන ගතිය අපි අඩු කරනවා. In the samadhi, that means in the stillness of your mind, the speed, the fastness of your mind is decreased. We have slowed things down. ඒ වගේම සිහියෙන් අපේ සිත උපදින තැනට අර නුවණ අරගෙන යන්න පුළුවන් තත්වයට අපේ හිත කර්මන්නේ. So we activate our mind in such a way that we are able to bring the knowledge, this realization into wherever this mind arises, and then we are able to see the reality in every place. එනිසා සිතේ එකඟ බව සමාධිය ඇති කරගන්නවා. සිහිය කියන දේ අපි වෙනම පුරුදු කළ යුතු දෙයක් වෙනවා. Therefore, the collectedness of the mind is a result of the samadhi, and mindfulness has to be developed separately. Mindfulness of the reality in every experience. එනිසා සිත එකඟ කර ගැනීම සඳහා ඔබ භාවනා කරන්න සිහිය දියුණු කිරීම සඳහා සිහිය උපදවන සති නිමිත්ත වැනි දෙයක් වෙනම පුරුදු කරන්න.
So therefore, in order to develop, you do bhavana, meditation to develop samadhi, which is stillness, and you do in order to gain the insight, develop mindfulness. You do sati nimitta, object of mindfulness, something like object of mindfulness. අන්නේ සිත එකඟ වෙනකොට අපිට හිතට මේ එන නිමිති වේගය අඩු වෙනවා. When the mind is collected, the speed of these objects that enter to the mind slows down. අන්න එතකොට අපිට මේ දර්ශනය ප්‍රායෝගිකව අපේ ජීවිතයට යොදාගෙන දකින්න පුළුවන්. In that way, this philosophy can be applied into our life practically. ඒ නිසා අපි පටන් ගන්න තියෙන්නේ අපේ සිහිය සහ සමාධිය දියුණු. Therefore, we begin by developing mindfulness and samadhi, stillness. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් ඔබේ කය පිළිබඳව සිහිය සහ නුවණ පවත්වන තැනින් පටන් ගන්න. Therefore, you are able to start with maintaining knowledge and mindfulness toward your body. හැබැයි ඔබ ඒක පටන් ගත යුත්තේ අර මූලික දැනුම මූලික වශයෙන්ම බොහොම ශක්තිමත් පිටෝගේ. So you need to start it by establishing a strong knowledge about what we just explained about. ඔබ ගමනක් යන ගෙදරින් එළියට බහින්නේ යන තැන මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව නිශ්චිත වශයෙන්ම දැනගන්න. When you leave the house to go somewhere, you know exactly where you are going. එතකොට යන මාර්ගය පිළිබඳවත් ඔබ දන්නවා. Then you also know the path that you are taking to reach to that end point. යන තැනට අනුව ඔබේ මාර්ගය තීරණය වෙනවා. According to the place where you are going, your path has been decided. අන්න ඒ වගේ තමයි භාවනාව කියන එක. භාවනාව කියන එක යන මාර්ගය. හැබැයි ඒ මාර්ගය තීරණය වෙන්නේ ඔබ යන තැනට සාපේක්ෂව. Therefore, meditation is something similar to that. Depending on where you want to get at, the path has been decided. ඒ නිසා ඔබ යන තැන නිශ්චිත ලෙසම ඔබ දැනගත යුතුයි. Therefore, you should know where you are headed before you are going there. ඒ නිසා ඔබ සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳව මූලික දැනගෙන තමයි භාවනාවට ප්‍රවේශය සලසා ගත යුතු. Therefore, having learned about the right view, samadhi, as a preliminary understanding, you begin your practice and you do the meditation. ඒ නිසා සම්මා දිට්ඨිය සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා එතකොට ඔබට භාවනාව ප්‍රායෝගිකව භාවිත කිරීම කියලා තියෙනවා. So you can use meditation to realize the samadhi, right view. අපිට පුළුවන් මේ ගැන ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් දැන් මේ වෙලාවේ අපිට. If you have questions, it is the time for the questions now about this. Thank you so much, Bhante, and Bhante Kothmale for translating. Are there any questions? I was wondering if Bhante could explain the difference between moha and avijja. What was it, moha and avijja? Yes. මෝහය සහ අවිද්‍යාව අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මොහේ සහ අවිද්‍යාව කියන මේ ධර්ම දෙකම එකක් හැටියට තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. හැබැයි මේ දෙකේ විස්තර කිරීමේදී පරාසය වෙනස් වෙන බව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි යම් තැනක මොහේ තියෙනවා නම් අවිද්‍යාව තියෙනවා, අවිද්‍යාව තියෙනවා නම් එතන මොහේ තියෙනවා. Where there is moha, there is avijja. Where there is avijja, there is moha. These two are explained as the same thing, but the subjects, the details are different when these two are taught in the Dharma.
The subject scope is different when these are explained. අකුසල මොලයක් විදිහට අවිද්‍යාව වෙනමම කතා කරන්නේ නැහැ. ලෝභය මෝහය තමයි අකුසල මොලයක් විදිහට කතා කරන්නේ. අවිද්‍යාව කියනකොට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය නොදැනීම කියන තැනින් වෙනම When we talk about basis of unwholesomeness, roots of unwholesomeness, avidya is not one of them. Ignorance is not one of them. But moha, delusion is one of them. But when we talk about the four noble truths, avidya, the ignorance is discussed about, not the delusion, moha. ඒක ඒ විග්‍රහ කරන පරාසය අනුව අපිට වෙනස් බවක් දකින්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දෙකම එකිනෙකාගෙන් වෙන් කරන්න බැරි දේවල් දෙකක්. They are inseparable from each other, but the way we approach them are two different approaches. And the approach that Venerable has suggested during this talk, would you say that it's aiming towards a root of moha or avidya or both? I'm not sure what is the root of what, but Venerable Ayya? Essentially, the methodology that was explained during the Dharma talk. Mm-hmm. To me, it was basically, essentially, it seemed to me that he was describing how delusion comes into being, how ignorance comes into being, and how to identify it and how to approve it. But then this question arose in my mind: would this be delusion or avidya or both? Would this be moha or avidya? Yes, thank you, Venerable. So, මේක අහන්නේ සායනහස කලින් දුන්න දේශනයට අනුව අපි දෙයක් දැක්කහම අපේ සිතට අවිද්‍යාව මෝහය කියන දෙක ඇතුල් වෙනවා. එතකොට ඒ දකින විදිය හරිද? ඒ දෙකම ඇති වෙනවද? එහෙම නැත්නම් එකක්ද ඇති වෙන්නේ කියලා. ඒ දෙකම ඇති වෙනවා. ඒක වෙන් කරන්න බැරි දෙයක් හැටියට කිව්වේ අවිද්‍යාව කියන දේ විස්තර කරනකොට මෝහය කියන දේ විස්තර කරනකොට මෝහ අවිද්‍යා අඥාන අදස්සන මේ වචන ඔක්කොම පාවිච්චි වෙනවා මෝහය අවිද්‍යාව. ඒ දෙකම තමයි එතනදී කතා කරන්නේ. So when in that Dhamma talk he was talking about both delusion and ignorance. And as these two as being inseparable, and they both arise. That's what he mentioned, and these words line up in the context of avidya, moha, ajnana, etc. And so he meant both these. මේ දේශනාව තුළදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ දෙකම එකක් වුණාට ඉලක්කගත කර පරාසය වෙන්නේ අවිද්‍යාව කියන පැත්ත. Although these two are the same thing according to the talk given, we focus on ignorance, avidya, as the final approach. එතන මෝහය හැබැයි නෑ කියන්නේ. Even there, you don't say that moha, delusion, does not come to being. Thank you very much. Both. You can see and then translate. Present time science and sanya collect like a person or objects. So if you can regulate that වර්තමානයේ තුරම අපි ඇහැට රූපයක් නැතිනකොට අපි ඒ රූපය දැකලා අපි මනෝවිඤ්ඤාණය රූපය දැනගන්නකොට අපිට ඒ රූපේ තියෙනවා කියලා හැඟීමක් ඇති වෙනවා. When we see a form in the present and we see it using mind consciousness, we have a feeling that the form exists.
එතකොට ඒ රූපය තියෙන බව විඳින කෙනාව ඒකත් එක්කම පෙරපසු නැතුව මේක As we experience that, there is also the idea of a person experiencing it. ඒක වෙමි කියන හැඟීම විතරයි. It's only a conceptual experience. ඊට පස්සේ අපිට ශබ්දයක් ඇහෙනකොට ඒ ශබ්දය මේ පැත්තේ තියෙන දේ හිතනවත් එක්කම අහන මම මේ පැත්තේ අපිට හම්බ වෙනවා. When you hear a sound, you also immediately meet with the person who is hearing it. ඒකට එතනත් වෙමි කියන හැඟීමක් තියෙනවා. There is the person experiencing it. ඔය විදිහට ස්පර්ශ ආයතන හයෙම වේගවත් මේක නැවත නැවත උපදිනකොට අපිට වෙමි කියන හැඟීම් ගොඩක් ඉතුරු වෙනවා. So when we experience this whole sense experience, all 6 sense doors this way, there is the idea of a person being. ඒකට ලෝකයේ සහ තමන් කියන මේ දෙපැත්තෙන් නිර්මාණය. The external world and also the internal person, both these are created. වතුර බින්දු බින්දු එකතු වෙලා ජල පහරක් හදනවා වගේ අපිට මේ වෙමි කියන හැඟීම ඔක්කොම එකතු වෙලා ආත්ම සංඥාව දැනෙනවා. Just like droplets of water create a huge stream, when a collection of a person being comes together, the Atma Sanya comes into being. The perspective of a self comes into being. අන්න ඒක දිට්ඨි මට්ටමින් අසුරු කරනවා දෘෂ්ටියක් විදිහට. ඊට පස්සේ අත්තානුදිට්ඨි ආත්මයක් කියලා එක දිගට ජීවත් වෙනවා. ආත්මයක් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ලගන්න. So we first associate it as a view, and then we grasp it as a Attanuditti, that there is a self in here. එතකොට මේක වෙන්වෙන් වශයෙන් දකින්න පටන් ගත්තාම ඉස්සෙල්ලාම දිට්ඨිය නැති වෙනවා. When we see it separately, first of all, the view disappears. අන්තිමේටම වෙමි කියන හැඟීම නැති. මොකද්ද සන්නන්ස් අන්තිමේදී? වෙමි කියන හැඟීම අන්තිමේටම නැති. And finally, the person being also disappears. That this is I. එනිසා සෝවාන් මාර්ගයෙන් දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා. අරිහත් මාර්ගයෙන් අස්මිමානය වෙනවා. Therefore, through the path of stream winning, the idea of being disappears, the view disappears, and by realizing the arahanthood, the idea of being completely vanishes. Asmimana, the conceit of I, disappears. ඒ පුද්ගල බව නිරුද්ධ වෙන්නේ. කියන්නේ වෙමි කියන හැඟීම නිරුද්ධ වෙන්නේ රූපේ පවතිනවා කියන අදහස නැති වෙනවා. ඒකට රූපේ නිරුද්ධ නම් රූපේ දකින්න මම තියෙන පුළුවන්. එන රූපේ නිරුද්ධ නම් රූපේ දකින්න මම පවතිනවා. If the image that you are seeing, the form you are seeing, has ceased, then there is no way that a person can exist. Any questions? Excellent. We have the translators in the public. So, but very hard for me to see my son, and just to see that the color, right? So I'm asking, what kind of Question. Same was
ඒකෙම අපිට මේ කොහොම දැඩි ලෙසම පිහිටා ලෝකයේ ඇත්ත වෙන තැන්වලදී මේක දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. I'm not sure what the question was. I just. Oh, sorry, Bhante. He had said, she had asked basically for suggestions on ways to distinguish. Bhante, can you help me with the English? She said that Bhante had taught them to separate between what they see versus what they know. But she said that when she sees her son, it's very hard to separate the concept of the sun from like seeing the collection of colors in front of her. She was asking for clarification on how to do that. Is that correct? Did I get that correct? Okay. සයිනසේ මොකද්ද පිළිතුර විදියට ගෙනාවේ? අපිට බෑ ලෝකයේ ඇත්තම වෙලා තියෙන තැනකදී එකපාරම මේක වර්ණ රූපයක් කියන දේ දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. When the world has become true to us right there, we are not able to see this. ඒක බොහොම මොන වැඩුණු මට්ටමකදී අපිට ඇති වෙන්න ඕන මේක තත්ත්වයක්. It is something that we realize when the knowledge has been developed in us. ඒ නිසා අපි ඊට වඩා පල්ලෙහින් පහළ මට්ටමින් පටන් ගන්න ඕන. Therefore, we need to start from a small step somewhere below. ඒ නිසා පටන් ගන්න කායानुපස්සනාව. So begin with Kayanupassana, contemplation of the body. ඒ නිසා මේක කොටසක් අනුව දකින්න පටන් ගන්න. මම දරුවා කියන්නේ කෙස් ටිකද, ඔව් ටිකද, හැමද එක එක කොටසක් අරගෙන බලන්න මේක දරුවා. Take, for example, if the child is the hair of the person, or the skin, or some other part of the body. එහෙම නැත්නම් ධාතු වශයෙන් බලන්න. පඨවි ධාතුව, ආපෝ ධාතුව, තේජෝ වායු ධාතුව වශයෙන් මේ ධාතුව දරුවද කියන එක. So you can also look at it in terms of elements, the earth element, fire element, water element, air element, and see if the child is the air element or the water element or fire element or any one of these. අපි එකපාරම ලෝකෙට පාරක් හදනකොට තනියෙන් මුලට පාර හදන්නේ නැහැ. When we build a road, we don't make a straight upward road. ඒ නිසා අපි ප්‍රමාණිකව හන්ද අඩු වෙන විදිහට රවුමට වංගු දාලා අපි පාර හදනවා. So we make the road with the slope as it with the curves and with the shape of the mountain. අන්න ඒ වගේ මෙතනදි ඒ විදිහටත් දරුවා ගැන බලන්න බෑ නම් පටන් ගන්න තමන් ගැන සිහිය පැවැත්වීම. So if you are not able to see the child, look at the child that way in your mind, so look within. ඒක හොඳින් දකින්න පුරුදු වෙන්න. තමන්ගේ තියෙන තේජස් කුණප කොටස් වශයෙන් හරි පඨවි ආපෝ තේජෝ වායු කියන ධාතු වශයෙන් හරි. Try to see it clearly as the 32 parts of the body inside of you or the elements inside of you. ඊට පස්සේ ඒ දේ සංසන්දනය කරන්න බාහිර තියෙන දරුවා කියන ભેදයකින් තොරව අනිත් තියෙන හැම තැනකටම ඒක ආදේශ කරන්න බලන්න. Apply this knowledge to not just the child but everything else that you experience. යාචමේ අජ්ජත්තිකාච පඨවි ධාතු, බාහිරාච පඨවි ධාතු, පඨවි ධාතු රේවේසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආධ්‍යාත්මික පඨවි ධාතුවක් තියෙනවා, බාහිර පඨවි ධාතුවක් තියෙනවා, පඨවි ධාතුව එක සමානයි. The Buddha says that the internal earth element and the external earth element, they are the same. එතකොට මේක මගේ පඨවි, මේ දරුවගේ පඨවි කියලා නානත්වයක් නැහැ. තද ගතිය හැම තැනකටම පොදු තද ගතියක් විතරයි. So the earth element does not differ from the external or internal, as this is external and this is of the child, and it is the same. There is no such difference. Earth element is earth element, whether it is internal or external.
අන්න ඒ විදිහට ලෝකයේ මම සහ අනුන් සහ දේවල් කියන බවකින් තොරව සියල්ලම සතර මහා ධාතු පැවැත්මක් විදිහට දකින්න තමයි. In that way, thinking that it is not my earth element, it's not outside earth element, it's not my child's earth element, it's the earth element commonly everywhere. දැන් ඔබට දරුව ගැන බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ දැන් ධාතුව ගැන බලන්න. ධාතුව සහ ධාතුව කියනවා. Now you don't have to look at the child, you look at the element and its nature, internally and externally. මොකද ඔබට හම්බෙන්නේ ලෝකෙම ධාතුවක්. මට ඇහුන්නේ නැහැ සවිනාස. මොකද ඔබට හම්බෙන්නේ මුළු ලෝකෙම ධාතු මාත්‍රයක් පැවැත්මක් විතරයි. ඒක දරුවා අම්මා තාත්තා ආදී ભેද නැහැ. Because you only meet just the essence of elements in the entire world. In there, you don't see a parent or a child. එනිසා ඒ විදිහට යනකොට අපිට පුළුවන් අර කන්ද අපහසුවක් කරගන්න. When you take a step that way, you can climb the mountain with ease, without any difficulty. There is a question online from Joseph that asks, why is there a need for two different terms, avidya and moha? මෝහ සහ අවිද්‍යාව වශයෙන් මේ වචන දෙකක් තිබීමේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියලා අහනවා. මෝහය අපිට විස්තර කිරීමේදී වැදගත් වෙනවා අකුසල මූලයක් හැටියට ඒක පැහැදිලි කිරීමේදී ඒක අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. It's moha, the delusion is useful when we talk about the unwholesome roots. අවිද්‍යාව කියන දේ ඒක පිළිම දර්ශනයේ පැත්ත ඉලක්ක කරගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පිළිබඳව කියන අනුබෝධය කියන තැනින් වෙනම මේක විස්තරයක්. Ignorance is important when we talk about the philosophy of the Four Noble Truths. It's about ignoring the truths. The not having the proper knowledge of the truth. ඒක ඒ අවස්ථාවල භාවිත වෙන වචන දෙකක්. එතකොට එකකින් පැහැදිලි කරන පරාසය සහ අනිකකින් පැහැදිලි කරන පරාසය එකක්. ඒ එකේ බර ඒ වචනේ බර තියන නිසා තමයි එක දෙකක් කරන්නේ. So these two terms are contextually applied in different places. Therefore, the weight of them are different, and they are not the same where in terms of the scope they are applied to when discussing the Dhamma. මෝහ පත්‍ය සංඛාරා කියලා දෙන්නේ නැහැ. අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා කියලා තමයි දෙන්නේ. So it never goes as moha pacchaya sankhara. Delusion is conditioned to formations. It is ignorance is the condition cause for the formations. එනිස කර්මය ගැන කියනකොට යම් මෝහ පොතං කම්මං මෝහජං මෝහ සමුදයං තං කම්මං අකුසලං යම් සිතක් උපදින්නේ මෝහය මුල් කරගෙන අන්න ඒ සිත අකුසලයක් හැටියට අකුසලයේ පැහැදිලි කරනවා එතනදී අවිද්‍යාව පාවිච්චි කරනවා. So when it talks about a thought, then the delusion comes into being, and it's based on delusion the unwholesome thought has arisen. එනිසා ඒක එකම නිර්මකට ගොනු කරන්න පුළුවන් වුණාට එක පරාස දෙකක එක කෙරෙන විස්තරයක්. Although you can look at the meaning of them in this as one, but the context that they are talking about are different. අපි විදුලිය පාවිච්චියට ගන්නකොට අපි දන්නවා ෆෝන් එකක් charge කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන විදුලිය ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක දෙයක්. ඒ වගේම උපකරණයක් වැඩ කරන ගන්න එක බොහොම ලොකු ප්‍රමාණයක දෙයක්. When we talk about electricity, the electricity that is needed to charge a cell phone is very minimal compared to the electricity needed to start an equipment. එතකොට මේ දෙකේදීම පාවිච්චි වෙන්නේ විදුලිය වුණාට මේක යෙදෙන අවස්ථා දෙක.
although it is electricity being used in both places, but they are two different instances. අන්න ඒ වගේ තමයි මෝහය සහ අවිද්‍යාවෙහි යෙදීම. So it is in the same way that moha and avidya are used, delusion and ignorance are used. Questions? Well, maybe then it's all for this evening, so we can pay respects to Bhante. Namayang Dhamma Kataya Sadhu Karang Dharamase Sadhu 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 Anumodami. Thank you again, Bhante Kumarakassapa. And thank you again to Bhante Kothmale for translating and making all of this intelligible for us who don't have the good karma of speaking Sinhala in this lifetime. So we will be meeting again tomorrow online, thanks to the service of Bhante Kothmale. So at 1 p.m. tomorrow, Bhante Kumarakassapa will be offering again a Dhamma talk because I has offered kindly to translate it. So we can meet online as well as in person if you are close to Empty Cloud Monastery. All right, so looking forward to seeing you all tomorrow. කොහොම පින් සම්මාස මේ Okay, so. අද වෙන පින් අපහසුතාවක්